W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Lukas Mandl, 1,5 minuty. Sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf erschreckende Weise ist uns auf europäischem Boden bewusst geworden, was in einem Krieg der Unterschied ist zwischen dem Angreifer und den Angegriffenen, zwischen Täter und Opfer. Und es ist wichtig, in der Geschichte Europas, auch wenn wir über die Republik Kosovo sprechen, zu sehen, dass es sich hier um ein Land handelt, das sich selbst befreien musste, das einen hohen Blutzoll bezahlen musste für seine bloße Existenz. Und umso überraschender und schöner ist es, dass es die Kosovarinnen und Kosovaren sind, die nach allen Studien, die es gibt am Westbalkan, die größte Zuversicht haben, den größten Optimismus, den hellsten Blick in die Zukunft gewissermaßen haben. Das sind die Kosovarinnen und Kosovaren. Und sie haben im Dezember vergangenen Jahres 2022 ihren Antrag zur EU-Mitgliedschaft gestellt. Und sie werden am 1. Jänner 2024 endlich visafrei reisen dürfen, wie das andere Europäerinnen und Europäer schon lange dürfen in der Europäischen Union. Das ist aber kein Grund zum Feiern, sondern es ist eine Lehre. Und die Lehre müssen wir ziehen, dass es offenbar auf dem bürokratischen Weg viel zu lange dauert, solche selbstverständlichen Entscheidungen zu treffen. Es hat viel zu lange gedauert mit der Visafreiheit. Es darf nicht so lange dauern mit der EU-Mitgliedschaft. Kosovo hat den Euro, Kosovo hat die jüngste Bevölkerung Europas, Kosovo hat den besten rechtsstaatlichen und demokratischen Standard am Westbalkan. Kosovo hat viel Zukunftszuversicht, Religionsfreiheit, eine der modernsten Verfassungen der Welt. Also, Herr Kommissar, ich bitte Sie, nicht mehr zu sprechen über beide Seiten, wenn es um Dialog geht, nicht mehr zu sprechen über beide Seiten, bitte ich auch den Außenkommissar Borrell, bitte ich auch den Außenbeauftragten Lajčák, wenn es um Kosovo-Serbien geht, sondern klar zu sehen, dass Kosovo auf dem Weg in die europäische Integration ist. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Andreas Scheider. 1 minuta. Dankeschön, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Endlich geht etwas weiter am Kosovo, bezüglich Kosovo in der Integration und Heranführung an die Europäische Union. Viel zu lange ist nichts weitergegangen. Jetzt endlich, es kommt die Visaliberalisierung, ein großer Erfolg. Die ersten Schritte zur Aufnahme auch in den Europarat sind endlich getätigt, was auch ganz, ganz dringend notwendig ist. Und die Regierung Kurti, die doch die längste Phase der politischen Stabilität in Kosovo ausmachen, hat viele Reformen begonnen und viele Reformen umgesetzt. Was noch fehlt, ist, dass im Dialog zwischen Belgrad und Pristina mehr weitergeht. Und dass das, was weitergeht, am Schluss auch von beiden Seiten unterschrieben und vertreten wird. Noch immer ist es so, dass immer wieder auch Sand ins Getriebe geworfen wird. Denken wir nur an den Aufruf zum Wahlboykott von Vučić bei den Kommunalwahlen in Nordkosovo. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen daran weiterarbeiten. Auch die Europäische Union muss mehr machen in diesem Zusammenhang und mehr zusammenführen. Denn wir brauchen einen stabilen Balkan und da gehört der Kosovo in Europa dazu. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Renew Europy głos zabierze pan poseł Ilan Kyuczuk, 1,5 minuty. Yes, thank you, Madam President, dear Commissioner, dear colleagues. The European Parliament Progress Report on Kosovo is an encouraging and positive reflection of the country's commitment to the Euro-Atlantic community and its efforts towards reform. And thank you, Viola von Kramon, for your very balanced and accurate report. Over the past years, Kosovo has made significant progress in implementing its reform agenda, which is a testament to the hard work and dedication of the government and the people of Kosovo. One particularly noteworthy achievement is the population's successful efforts to secure visa liberalization. And I commend Kosovo and the authorities, but further and foremost the citizens of the country. This important step is a clear indication of Kosovo's determination to integrate fully into the European community and demonstrate the significant progress made in improving the country's democratic institutions and rule of law. Furthermore, Kosovo's ongoing efforts towards reconciliation with Serbia through dialogue should continue. These discussions are critical to building lasting peace and stability in the region,
And I commend the continued commitment of both Kosovo and Serbia to continue with this process. Colleagues, Kosovo is among the countries in the region where EU integration process enjoys strong support among the citizens and all political actors in the past years. It was clear that the country is unwaveringly committed in supporting the democratic values. We should encourage Kosovo to continue its efforts towards reform and dialogue, and I am looking forward to celebrate new moments with the country. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pan poseł Romeo Franz. 1 minuta. Liebe Kolleginnen, sehr geehrte Präsidentin, der Kosovo gehört in die EU. Die jüngst beschlossene Visa-Liberalisierung ist ein wichtiger und längst überfälliger Schritt in diese Richtung. Dadurch können Kosovarinnen und Kosovaren ab dem nächsten Jahr für 90 Tage ohne Visum in die EU reisen. Das ist ein großartiger Erfolg, der mich vor allem für die vielen jungen Menschen im Kosovo freut. Ein Hindernis für die zukünftige Entwicklung des Kosovos ist die Blockadehaltung Serbiens, das eine gegenseitige Normalisierung der Beziehungen verhindert. Obwohl beide Seiten sich Ende März auf ein Abkommen geeinigt haben, verweigert Serbien seine Unterschrift. Serbien stimmte jüngst gegen die Mitgliedschaft des Kosovos im Europarat. Diese Haltung Serbiens ist antieuropäisch und zeigt deutlich, dass Nationalismus die europäischen Werte aushebeln möchte. Danke. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy głos zabierze pan poseł Angel Dzhambazki. 1 minuta. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Надали в Европа има по-прозападен, проевропейска общност, проевропейско общество, по-западно общество от това в Косово. И да, хората в Косово заслужават техните усилия да бъдат подкрепени и хората в Косово заслужават преговорният процес да започне по-бързо и да бъдат част от Европейския съюз. Това няма никакво съмнение. И те трябва да бъдат насърчени. В тази връзка забавянето на визовата либерализация беше грешка и продължава да бъде грешка, която тежи и която трови перспективата на обществото в Прищина. Разбира се, не трябва да забравяме, не трябва да оставяме без последствие сръбските провокации в Косово. Никой от вас не го спомена това нещо. Сръбската страна продължава да прави провокации в северната част, да се опитва да използва своята общност там, за да по някакъв начин взривява в интереси на руските интереси и в интерес на това косоварите и Косово да не бъде част от Европейския съюз. На това обаче трябва да се сложи край и да се даде по-сериозен отпор и колкото се може по-бързо Република Косово и косоварите заслужават да бъдат част от този съюз. Благодаря ви. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Tożsamość i Demokracja głos zabierze pan poseł Jean-Lin Lacapelle. 1,5 minuty. L'intégration à marche forcée du Kosovo dans l'Union européenne est une catastrophe qui, depuis 15 ans, a déjà coûté 1,2 milliard d'euros aux contribuables européens. Vous vous gargarisez sans cesse avec vos prétendues valeurs de l'Union européenne, valeurs dont on sait qu'elles ne valent que quand ça vous arrange. Ainsi, l'Union européenne a laissé, sur ordre de Washington, arracher le Kosovo et Metochi à la Serbie par un coup de force international à coup de bombardement à l'uranium appauvri sur les populations serbes. Cette même Union européenne montre aujourd'hui un vif intérêt pour l'intégration du Kosovo en faisant de grandes phrases autour du droit à l'autodétermination pour en légitimer la sécession avec la Serbie. Mais plus un mot pour évoquer le fait que le peuple serbe est au Kosovo, son berceau historique, qu'il y subsiste encore aujourd'hui une population serbe majoritaire dans le nord, victime de marginalisation, de brimades et d'attentats. Dans ce cas-là, le droit à l'autodétermination n'existe plus. Les prétendues valeurs de l'Union européenne s'effondrent devant un pseudo-État criminel et mafieux gangréné par l'islamisme dont vous avez fait votre enfant chéri. La libéralisation des visas au 1er janvier 2024 est le dernier cadeau que vous lui avez fait. Cadeau empoisonné pour les États membres de l'Union européenne qui subiront encore davantage la criminalité des gangs kosovars. En plus de tout cela, vous prétendez dicter à la Serbie sa politique étrangère, ses engagements stratégiques dans l'ignorance, le mépris et l'aversion de ce qui, depuis plusieurs siècles, constitue le ferment de son identité la plus profonde. Le Kosovo, au final, incarne bien votre politique. La dissolution des nations, la bienveillance à l'égard de la grande criminalité et de l'islamisme radical,
la submersion migratoire et surtout l'établissement de votre autocratie antinationale. Je vous remercie. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Niezrzeszonych głos zabierze pan poseł Fabio Massimo Castaldo. 1 minuta. Thank you, Madam Chair, dear Commissioner, dear colleagues. We must be explicit. To move forward on their European path, it is essential that for both Kosovo and Serbia to abandon provocative language and hostile actions, leaving space for concrete efforts to reach mutually acceptable and negotiated solutions. The road towards EU integration will require difficult decisions and compromises, and it is crucial for both Belgrade and Pristina to start thinking in the long term and focus on the larger goal of a European future. Our contribution to these efforts is clear. We must be firm in our commitments and continue to do our best to prove the clear benefits of the EU membership. To do so, I believe it is essential to reinforce and to find synergies of action between the EU initiatives for the region and the other bi- or multilateral fora. And I would like to thank the colleagues and the rapporteur that supported my amendment in both reports in the committee. Therefore, colleagues, I urge you to support the excellent job of the rapporteur in this report, to recognize the progress made and to encourage both Pristina and Belgrade to continue their efforts towards finding solutions that will ensure a stable, prosperous European future for their citizens, because they are the future members of our European family. Thank you. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Željane Zovko. 1 minuta. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Poštovani povjereniče, čestitam izvjestiteljici Violi von Kramone i izvjestiteljima u sjeni na izvješću. Drago mi je što su u konačni tekst izvješća uključeni i moji amandmani o pitanju statusa manjina na Kosovu i potrebe za normalizacijom odnosa Kosova i Srbije za napredak u njihovim europskim integracijama. Nedavni zahtjev Kosova za ulazak u članstvo Europske unije potvrdio je proevropsku orijentaciju njihovih građana i veliku želju za pridruživanjem europskoj obitelji. A dugo očekivana odluka o liberalizaciji viznog režima je dodatno osnažila naše međusobne odnose. Danas je i poseban dan i ovim putem čestitam Janjevcima, Hrvatskoj nacionalnoj manjini na Kosovu, koja slavi 720. obljetnicu prvog spomena mjesta Janjeva. Pozivam Kosovo ovim putem da pojača svoje napore i poboljša status svojih nacionalnih manjina, te da zaštiti i promiče njihovu kulturnu baštinu, jezike, tradiciju, a prije svega sigurnost. Jednako tako u ovom trenutku je ključno nastaviti dijalog s Beogradom kako bi se povećalo međusobno povjerenje, prevladale međunacionalne podjele i normalizirali odnosi dviju zemalja. Zahvaljujem. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Thijs Reuten. 1 minuta. Thank you, President, Commissioner, colleagues. I will speak in Dutch. Dank aan de rapporteur en de collega's voor het goede rapport en ook voor de noodzakelijke updates door de rapporteur die ik van harte steun. Ook ik ben natuurlijk blij, ongelooflijk blij, dat Kosovaren eindelijk vanaf 2024 visumvrij kunnen reizen. Een lang verwachte historische mijlpaal, maar de route ernaartoe was gênant. We hebben Kosovo te lang in de steek gelaten. Terwijl het land stug doorwerkte, geduldig was, kreeg het van de EU niet de erkenning die het verdiende. Het lijkt er soms op dat als je in de westelijke Balkan als politicus juist bot bent en moedwillig destabiliseert, dat je dan door de EU beloond wordt. De omgekeerde wereld. Maar laat dit rapport en het visumvrij reizen de opmaat zijn naar een nieuw hoofdstuk. Het EU-integratiepad van Kosovo. Opname van alle landen in de regio in de Europese familie en dus ook van Kosovo draagt bij aan stabiliteit en perspectief op een goede toekomst voor iedereen daar, maar is ook in het belang van de EU als geheel en ons continent wat wij delen. Dank u wel. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Thomas Weitz. 1 minuta. President, Commissioner Vahey, and High Representative Borrell, an agreement that is not signed is neither a success nor is it a binding agreement. President Vučić refused to sign the Ohrid agreement, and in reaction to this, also President Kurti also refused to sign. And already we see the resistance and the blockade of Serbia when it comes to the accession of Kosovo to the Council of Europe. But I want to also back the call of this report towards the non-recognizers within the European Union, towards Spain,
Romania, Slovakia, Cyprus, Malta, and Greece. Kosovo is an independent state since more than 10 years. Your refusal to recognize is only based on domestic affairs. So I clearly call you to not uphold your blockage. You're only encouraging Serbia in its course of conflict. And if this is not what you want, finally recognize Kosovo as the independent state it is. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Ryszard Czarnecki. 1 minuta. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, zacznę od podziękowań dla Pana Komisarza, który jest profesjonalistą, który robi naprawdę dobrą robotę, gdy chodzi o tą unijną perspektywę nie tylko dla Kosowa, ale dla przede wszystkim innych krajów Bałkanów Zachodnich, bo pewnie inne kraje będą szybciej, czy znacznie szybciej wchodziły do Unii w przyszłym roku. Nie chcę mówić tu o błędach Unii, o tym, żeśmy stracili kilka lat, gdy chodzi o akces takich krajów jak Macedonia, Serbia czy Czarnogóra zwłaszcza. Mówmy o Kosowie. Otóż chciałem powiedzieć wyraźnie, jest kwestia rozwiązania pewnych problemów, które są w tym kraju, jak korupcja, kwestia rozwiązania problemów relacji bilateralnych między Kosowem a Serbią. To są rzeczy, które są poważnymi wyzwaniami dla naszego partnera i nie udawajmy, że tych wyzwań nie ma. Trzeba stawiać warunki, trzeba żądać pewnych zmian, także gdy chodzi o ustawodawstwo tego kraju w zakresie walki z korupcją. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Carles Puigdemont i Casamajo. 1 minuta. Thank you, Chair, Commissioner. The future of Kosovo is international recognition and Europe. The efforts being made by Kosovo society and institutions deserve more of both. More international recognition and more Europe. Unfortunately, there are still EU countries that do not recognize Kosovo. Some of them, like Spain, for reasons that have nothing to do with Kosovo, but with Catalonia. They do not want to recognize the legality of a unilateral declaration of independence. That is why Spain is the only country in the Schengen area that will not apply the visa exemption approved by the EU. Soon, we will have an EU Council presidency that will have to defend a policy on Kosovo that the President does not apply to himself. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Sunčana Glavak. 1 minuta. Hvala lijepa predsjedavajuća, kolegice i kolege. Zahvaljujem prije svega izvjestiteljici na ovom izvješću. Nije bilo jednostavno, proces je bio dugačak. Ono što je zaključeno, vidimo svi, za početak nužna je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije, dakle uzajamno priznanje, što je ključno za osiguravanje europske budućnosti obiju zemalja. Pozdravljam zahtjev Kosova za članstvo u Europskoj uniji, govorio je o tome i povjerenik, ali ono što je bitno je stalna proeuropska orijentacija njegovih građana i većinski međustranački konsenzus o integraciji u Europsku uniju, kao i jasan geostrateški politički izbor. Kosovo je pokazalo i svoju predanost europskim integracijama, provođenjem reformi u ključnim područjima. Kada to spominjem, tada je to vladavina prava, ljudska sloboda i napredak u slobodi medija. Međutim, iako je postignut napredak, Kosovo se suočava s brojnim izazovima, potreba za daljnjim jačanjem institucija, reformama, poboljšanje socijalne i gospodarske situacije na Kosovu. Stoga pozivam Kosovo da nastavi svoje napore prema europskim integracijama, a vjerujem da u Europskom parlamentu ima iskrenog prijatelja i naravno pozdravljam dugo očekivani vizni režim, odnosno liberalizaciju viznog režima za građane Kosova. Hvala vam lijepa. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Ladislav Ilčić. 1 minuta. Poštovani kolege, unatoč tome što je izgubila rat, Srbija bi i dalje htjela kosovski teritorij i dalje bi htjela svesti prava Albanaca na minimum. Umjesto da se na sjeveru Kosova potiče miran suživot, Srbija svjesno potiče netrpeljivost, podjele i nestabilnost. Kosovo
kao neovisna država je u teškom položaju i zaslužuje našu podršku. Nažalost, nekim zastupnika je ideološka agenda važnija, pa poručuju Kosovu, ako želite Europsku uniju, ozakonite istospolni brak i provedite Istanbulsku konvenciju. Najveći apsurd je kad to od Kosova traže recimo španjolski socijalisti koji tvore španjolsku vladu koja ne želi priznati Kosovo i postavlja se pitanje kako možete postavljati takve zahtjeve pred kosovsku vladu za koju smatrate da nema nikakav legitimitet. Europska unija u slučaju Kosova treba pokazati veću vjerodostojnost i prestati povlađivati Srbiji. Kosovo trebaju priznati sve članice, a europske institucije se trebaju prestati miješati u pitanja koja su izvan njihovih ingerencija. Hvala vam lijepo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Rozpoczynamy procedurę Catch the Eye. Mamy 2 zgłoszenia. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Tomislav Sokol. 1 minuta. Hvala lijepa. Različiti politički interesi oduvijek su se ispreplitali na prostoru jugoistočne Europe. U takvim okolnostima jasna perspektiva Kosova kao međunarodno priznate i cjelovite države ključna je za održavanje stabilnosti ovog područja. Zato pozdravljam ovo izvješće jer se njima poziva one države članice koje to nisu učinile da bez odgađanja priznaju Kosovo. Nažalost, sa srpske strane i dalje ne vidimo pravu spremnost za trajno rješenje problema, već isključivo igrokaz i odugovlačenja te opstrukcije na svim razinama. Zbog toga, bilo kakav pokušaj Beograda da se stvori nekakva srpska država u državi mora biti spriječen. Na kraju, moram istaknuti i sljedeće. Ideja da se nekakvim geopolitičkim kompenzacijama Vučiću, primjerice vezanim uz Crnu Goru, može postići kooperativnost srpske strane, osuđena je na propast. Nadam se da je Europska unija nešto naučila iz promašenih politika prošlosti i da će zaustaviti srpski hegemonizam na vrijeme prije nego što se potpuno odme kontroli. Hvala lijepa. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Claire Daly. 1 minuta. Thanks very much, President. Anyone reading this report would think that nearly all of Kosovo's problems have magically vanished. It glosses over the claims of irregularities in the elections. It passes over the tensions and violence. It minimises Kosovo's shortcomings in terms of both rule of law and corruption, while at the same time going full on in terms of the structural reforms which will create a safe space for Western capital at the expense of Kosovan workers. NATO's presence and role in the country is ignored, while at the same time calls for accelerated Euro-Atlantic integration without any concern for the geopolitical ramifications of that are pushed. In fact, it's explicit that the policy is geostrategic rather than in the interests of the people of Kosovo. And also it ignores completely the position of 5 EU member states who don't recognise Kosovo. That's disregarded. So what we have then is, rather than attempting to have a viable approach to the Kosovan-Serbian question, we have a never-never-land, unworkable position on Kosovan accession. Grand, but let's not pretend that it has anything to do with the real world. Dziękuję pani poseł. W imieniu